کیا اس کو cover کرتا ہوں. So yes, we were discussing here poverty and income distribution. So I was discussed previously, Pakistan is facing the great challenge regarding the illiteracy, regarding the life expectancy, regarding the access to primary health facilities, especially those people are living in the rural areas. Because in Pakistan, a majority of the people they are living in the rural areas and they are associated with the profession of agriculture, and they are facing the problem that they are not having a primary level facilities, BHQs levels, and RHC centers are available there. But the issue is due to lack of staff, due to machinery issues, due to the qualified persons, sometimes and the people they could not get the quality of services from these BHQs and RSC levels. And mostly people they claim when they contract with the primary level hospitals, and mostly they observe that the doctor they recommend them to go and visit in the teaching hospital. So mostly people they referred from the BHQs levels and PHQs levels hospitals. The other one is portable water and sanitation issues we are facing definitely, and there's a need. Government as well as the community level, the people they must collectively work for the elimination of uh, contaminated water issue as well as the sanitation problem. So poverty and income distribution. The next one is it is common knowledge that many of the programs of poverty elevation and social development have not yielded the desired result due to the non-involvement and lack of response from the people concerned. So even the government of Pakistan, government of Punjab, they are trying their level best to work with public and try to disseminate the message. Even government, at government level, they have a department of community development, and their responsibility is to work with the community and to guide the local community how they identify their local problems and how they collectively work for the betterment of their own community rather than they wait for the government aid, government help. Collectively they can work, they can identify their local issues, and they can collectively work for the betterment of their own area. So those efforts should be made to initiate the program through active involvement of the people concerned. So plight of the poor consumers. Despite some welfare measures taken by the present regime, the people remain the worst sufferer, especially the working and salary classes. Their plight has become the critical due to the price hike of the item of the daily use. The most complain that they are unable to pay even the utility bills, putting them under much mental strain. The enhancement in the rates of gas, electricity is causing increased concern to the people. The next one is the unemployment closure of industrial units, especially the power looms, have made life of working class miserable. On the other hand, the government has not been able to provide any relief to the people. The family welfare in Pakistan. The economic, social, and psychological structures and functions of our family are changing with the growth and expansion of the communications, urbanization, and industrialization. Most of the families face the difficult problem of poverty, ill health, and ignorance. The family welfare services here can contribute only indirect by helping the family to face the situation realistically and by coordinating inner
resources. Some of the most pressing needs of family centers around the poverty. So if the members do not get the food, shelter, clothing from family, one cannot expect the integration of the family life. The social services cannot solve the problem of poverty, but provision of education in home economics, nutrition, family budgeting can help the family adjustment with the present situation within the limitation of its income. So money is of course no substitute for the family happiness. We find that many of the poorest families are quite contented and happy, while the many rich families, while their wealth and apparent comforts are unhappy. So happiness or unhappiness is created by the external and the internal factors. The external factors are environment, and the internal factors are associated with the personality, emotions, relationship, and adjustment. Social workers in Pakistan usually find families apparently needed help in economic difficulties, poor living conditions, unemployment, in health, marital and the family conflicts. But while working with these major problems, they are also confronted often with the problems like the delinquency, personality maladjustment and disorder, divorce, separations of children, etc. वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो सोशल वर्कर्स हैं, हमारा ये कंसेप्ट है कि जो अब तक यही होता रहा कि जो गरीब जो फैमिलीज थी इकोनॉमिकली जो मसाइल का शिकार हैं और जो पुअर जिनकी लिविंग कंडीशन है या जो लोग बेरोजगार हैं, हेल्थ उनकी ठीक नहीं है, मैरिटल एंड फैमिली कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सोशल वर्कर्स पहले ये कंसेप्ट था कि उनकी नीड हमने पूरी करनी है। अभी भी यही कंसेप्ट है कि जिनके मसाइल हैं समाजी, मुआशी और जिनकी हेल्थ इश्यूज हैं, बेरोजगारी है, उनको हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि सोशल वर्क उनके लिए हम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं मेजर प्रॉब्लम्स जो ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ जो इश्यूज हैं, डेलिंक्वेंसी का प्रॉब्लम है, बेहरा रवि है, हमारे यहाँ पर्सनैलिटी एंड माल एडजस्टमेंट के इश्यूज हैं, और हमारे यहाँ डाइवोर्स सेपरेशन के जो इश्यूज हैं, बच्चों की सोशलाइजेशन के इश्यूज हैं, दे आर नॉर्मल बट द नीड हेल्प। मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपनी फैमिली में देखें, अपने सराउंडिंग्स में देखें, बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर भी होंगे, जिनके बच्चे भी होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि शायद इनकी नीड पूरी है। हम ऐसे घर ढूंढे, ऐसे लोग ढूंढे जिनके घर नहीं है या जिनकी हेल्थ के इश्यूज हैं या जो बेरोजगार है। तो मैं समझता हूँ इस किताब में भी इस चैप्टर में 13 में उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट की और सोशल वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ ऐसे लोग वो तलाश करें जिनके मसाइल हैं, उसके साथ साथ जो है कई ऐसे उन्होंने कहा है कि लोग हैं जिनके जो इश्यूज फैमिली कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, और ख़ास तौर पे उनके लिए भी जो है हमें काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे उनके यहाँ फैमिली कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे जो इश्यूज हम देखते हैं बच्चों के, अक्सर हम देखते हैं कि हमारी फैमिली में जो है कई ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनके यहाँ जो हाउस होल्ड हेड होता है उसकी डेथ हो जाती है या वो बीमार हो जाता है, या जो है वो मांगने वाले नहीं है, वो कभी उन्होंने ऐसा टाइम नहीं देखा, लेकिन उन पे ऐसा टाइम आ जाता है, तो हमें मिल के उनके लिए जो है वो हेल्प करनी चाहिए, और लोग करते भी हैं। मैंने कई ऐसी फैमिली मेंबर्स देखे हैं जो जिन्होंने अपनी मंथली इनकम को डिवाइड किया होता है, उन्हें पता होता है कि ये घर है जिसमें मेरी नीड है, और वो बगैर किसी जो है टाइम ज़ाया किए जो है वो जाके उनकी नीड पूरी करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। द पीपल इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैनी ऑफ द पीपल दे आर नॉट हैविंग अ डिग्री ऑफ द सोशल वर्क बट दे आर वर्किंग। तो मैं समझता हूँ कि एज अ सोशल साइंटिस्ट इट इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोशल साइंटिस्ट एज अ सोशोलॉजिस्ट एज अ सोशल वर्कर, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है काम करें ऐसे लोगों के लिए जिनको हमारी ज़रूरत है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये है कि एक तो नंबर वन हमारी इनर सेटिस्फेक्शन होगी। दूसरी बात ये है कि एज अ मुस्लिम इट इज़ अवर बिलीफ व्हेन वी विल वर्क फॉर अदर दैट डेफिनेटली वी विल गेट द रिवॉर्ड फ्रॉम द अल्लाह इन इन द दुनिया में भी, और ख़ास तौर पे आखिरत में भी उसका हमें रिवार्ड मिलता है। तो ये हमारा यकीन है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि वी मस्ट ट्राई टू volunteer ourselves to work in the different departments in Pakistan. Even I will quote the example of Multan. We are having many departments in Multan where we can voluntarily serve ourselves as a volunteer, especially hospital sites,
we are having the public sector hospitals, which they are having the offices of social welfare. Even we can contract with their medical superintendents. We can contract with their head of departments like directors, and we can submit the application. Sir, I am working in the university in the second semester, MSc, and I have a time on Saturday. I can devote myself on Saturday as a volunteer, as a social worker in your hospital. So definitely, when you will contract with the different hospitals, and definitely they will provide the opportunity for you people on Saturday. और जब आप फ्री हैं तो आप जो है और उसके अलावा भी जा सकते हैं और इसमें मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ. Even several times I think I thought in my mind that must at department level, at formal level, we must start the volunteer services program in our department of sociology. So we are the social scientists, but practically we are not providing the services. तो मैं समझता हूँ कि when we will depute our students in the different welfare, charitable, governmental and the non-governmental organizations, उससे क्या फायदा होगा कि our students they will learn, our students they will get the feelings how the other people they are facing trouble, how the people they are facing different problems in the society. तो जब आप इस तरह के मसाइल देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप कहेंगे कि आपके तो मसाइल हैं ही नहीं है, ये तो लोगों के मसाइल है और हमने लोगों के मसाइल हल करने हैं. I have many examples. Many of the people they are not having a social scientist, they are not having a formal degree of sociology and social work, but they are working. They are working and they are associated with the different international organizations in Multan, Pakistan, like a Lions Club, like a Rotary Club, like a different institutions. They are voluntarily, they are the member and they are voluntarily working. They are working on different sector. Engineers like the others fields, like students, many of the students they are volunteer of the different organizations. और पूरी दुनिया में concept है कि लोग अपने आप को volunteer करते हैं. Services available to the families in Pakistan की मैं बात करूंगा. There is a comprehensive social security program in Pakistan. There is no comprehensive social security program in Pakistan. The economic security of the family depends on the earning power of its members. हमारे यहाँ ये है कि जो इकोनॉमिकली हम कहते हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा कमाएंगे, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है हम उसको कंसीडर करते हैं. प्रीवियसली मैरिड पर्सन्स इन द गवर्नमेंट सर्विस यूज्ड टू गेट द enhanced dearness allowance like the housing facility, house rent, sport, medical service, educational allowance, including the stipend and scholarships, provide the economic benefit to the family of the government and the semi-government employees. वो कहते हैं प्रीवियसली जो है वो डेयरनेस अलाउंस भी मिलता था, आज भी जो है गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं खास तौर पे वो हाउसिंग फैसिलिटी के लिए उनको बकायदा स्टेपन उसकी तनख्वाह में ऐड किया जाता है, हाउस रेंट, उसके अलावा जो है उसके मेडिकल जो अलाउंस होता है, उसके साथ साथ जो है उनके बच्चों के स्कॉलरशिप अगर या कोई फीस है या शादी के लिए या अगर कोई बीमार होता है उसके लिए उसके मेडिकल की फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट भी और सेमी गवर्नमेंट भी. तो पाकिस्तान में वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कंप्रिहेंसिवली सोशल सिक्योरिटी का प्रोग्राम नहीं है. हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में. और हमारे यहाँ कुछ इदारे हैं जैसे स्टेट लाइफ है, जुबली इंश्योरेंस है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे जुबली इंश्योरेंस है, इस तरह और भी हैं. लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम तो बेसिक नीड हमारी पूरी नहीं होती. हम जो है जब हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं होती तो हम फिर ये बीमा पॉलिसी और इस तरफ जो है हम नहीं जाते. उसकी वजह ये होती है कि हम हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जो है वो अपनी फैमिली की बेसिक नीड भी पूरी करें और उसके साथ साथ जो है हम एक्स्ट्रा पैसे जो है वो इन इन इदारों को भी दें ताकि जो है लेटर ऑन वी गेट द फैसिलिटी. वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू number of people they are having a such kind of insurance policies, but privately. बट एट गवर्नमेंट लेवल जो है जैसे कि मैंने बताया कि डेवलप कंट्रीज में एट गवर्नमेंट लेवल दे आर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, हेल्थ सिक्योरिटी, दे आर प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस सिस्टम. तो वो गवर्नमेंट लेवल पे है ताकि जो है वो उन्हें पता होता है कि जब क्यों लोग पाकिस्तान के जो है वो ज्यादा जब बाहर रहते हैं वापस नहीं आते या वापस आते हैं तो दोबारा चले जाते हैं. वो कहते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कोई बीमार हो जाए तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जो है वो अपने जो रिलेटिव हैं या अपने घर के जो लोग हैं उन पर लगा सकें. हमारे पास इतने पैसे नहीं है
کہ ہم جو ہے بچوں کی فیسیں پے کر سکیں. تو اس لیے وہ لوگ زیادہ تر جو باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ واپس چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اور باہر جو ہے وہ کہتے ہیں اسٹیٹ از ریسپانسبل. وہ کہتے ہیں اسٹیٹ از ریسپانسبل ٹو پرووائڈ دا job opportunities. If the people they could not get the proper job, if they are jobless, the government they will provide the welfare to that unemployed person. And the other one is that they are providing the health facilities and they are providing the free education to their kids. So when the people they will get such kind of facility, definitely they will try to live outside the country rather than Pakistan. تو پاکستان بہت پیارا ملک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم باہر جائیں گے اپنا فیوچر بنائیں گے, لوگ جاتے ہیں لیکن پاکستان جیسا ملک جو ہے, میرے جیسا بندہ جو ہے وہ اگر اسے کہا جائے کہ آپ نے جو ہے آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ باہر رہنا پسند کریں گے یا پاکستان میں رہنا پسند کریں گے, نو ڈاؤٹ وی آر ہیونگ مینی پرابلمس آن ڈیلی بیسس, وی ڈسکس ود اسٹوڈنٹس, ود ادرس, ود فیملی گروپس, بٹ اسٹل میں آپ کو کہوں اگر اپنی رائے دوں تو میں پاکستان میں رہنا گوارا کروں گا. میں پاکستان میں رہنا اس لیے پسند کروں گا, یہاں پہ آزادی ہے, یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جو ہے مسلمان کے علاوہ جو ہے نو ڈاؤٹ ہمارے یہاں ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دھوکی چھپی بات نہیں ہے. بینگ اے مسلم, ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن وطن جو ہے وہ اپنا جو ہوتا ہے. تو اس میں اکثر آپ خاص طور پہ جب آپ کے ایسے لوگ جو باہر رہتے ہیں, ملک کی قدر آپ ان سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے ان کی محبت آپ لوگوں سے بھی زیادہ ہوگی جو پاکستان میں رہتے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں, بیکاز دے آر نوئنگ ویل کہ انہیں کتنی محنت سے کمانا پڑتا ہے, کتنا تگ و دو کرنی پڑتی ہے. اور میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ لوگ اپنی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, اور وہ لوگ محنت کرتے ہیں اور دن رات ایک کرتے ہیں, اور وہ جو پیسے یہاں بھیجتے ہیں ہمیں ان لوگوں کا اور ان کے پیسوں کا احساس نہیں ہوتا. تو اینی ہاؤ ہم بات کر رہے ہیں کہ وی آر ٹاکنگ ہیئر سروسز اویلیبل ٹو فیملیز ان پاکستان. تو ہمارے یہاں انشورنس کے ایشوز بھی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں دیر آر فیو این جی اوز وچ آفن provide the financial assistance to the families in extreme economic distress. جیسے این آر ایس پی ہے, نیشنل رورل سپورٹ پروگرام ہے, این آر ایس پی, پی آر ایس پی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہے وہ آرگنائزیشنز ہیں which they are providing the facilities. اسی طرح سے there are quite a few women organizations helping the women and families in many problems of family life. The maternity and the child welfare centers, family planning clinics, rural health centers ان میں شامل ہے. The services are available here. اچھا یہ فخر شاہ نے جو ہے نا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, تو میں آپ کا جو ہے کائنڈلی میں آپ کی بات سنتا ہوں لیکن یہ بات پوری کر لوں, یہ ٹاپک پورا کر لوں, اس کے بعد میں سب سے کوشچن آنسرنگ کروں گا. So let's we are moving about for the further slide. Very few slides are remaining here. تو یہ سروسز جو پاکستان میں دی جاتی ہیں ہمارے یہاں, وہ کہتے ہیں کہ the people those are not having a wealth and income and those are living below poverty line, the government they are providing the zakat fund to that to the people those are handicapped, those are unable to run their family. So we are having a department of zakat, we are having a department of Pakistan Baitul Mal. They are providing a different program. Pakistan Baitul Mal, they are providing a different program, different projects, like they are providing the individual financial assistance to the individual those are admitted in the hospital. They are even many of our students, they're knowing well that they can get the individual financial assistance from the Pakistan Baitul Mal regarding their education. Even many of the students, they submit their application to the Pakistan Baitul Mal and they can get the check from the Pakistan Baitul Mal as office. And but there are some requirements. So when they will fulfill the requirement, they will be able to get the financial benefit from the Pakistan Baitul Mal and Zakat office. یہ پاکستان بیت المال میں ہی انڈیویجول فائنینشیل اسسٹنس دی جاتی ہے, میڈیکل فیسلٹیز دی جاتی ہے, موبائل ڈسپینسریز بھی ہیں پاکستان بیت المال کی, آٹا سبسڈی اسکیم بھی ہے اس میں. اسی طرح نیکسٹ ہے کہ سروسز نیڈڈ, the social welfare programs may be organized in such a manner that some of them provide the economic benefits to the poorest class. تو اس میں جو سروسز نیڈڈ جو ہیں
اور اس کے علاوہ اس کتاب میں خاص طور پہ جو آخری جو اس میں جو اس کا جو ٹاپک ہے جو میں نے ابھی سروسز نیڈڈ میں خاص طور پہ وہ کہتے ہیں سوشل ویلفیئر programs may be organized in such a manner that some of them to provide the economic benefit to the poor. اس میں volunteer agencies بھی ہیں جس میں ایجوکیشن پروگرام انکلوڈنگ ہوم اکنامکس ہے، فیملی بجٹنگ ہے، کنزیومر ہے. تو اس میں سروسز نیڈڈ کا پورشن آپ اس کو پڑھیں گے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہاؤ دا اسٹیٹ ہاؤ دا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ they can provide the quality of services to their nations ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایک پریزنٹیشن تھی فیملی ویلفیئر کے اوپر. تو کائنڈلی جو ہے یہ یہیں پہ میں اپنا ٹاپک جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. تو فیملی ویلفیئر کا جو چیپٹر ہے یہ وہ کتاب ہے میں آپ کو آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جو اگر آپ لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس کتاب کا 13 چیپٹر جو ہے وہ آپ پڑھیں اور پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے سوشل ورک تھیوری اینڈ پریکٹس یہ ڈاکٹر محمد خالد صاحب کی ہے. اور میں نے اسی میں سے ہی یہ آج کا جو ٹاپک تھا جو اپنا فیملی ویلفیئر کا وہ میں نے اس سے بنایا ہوا ہے. تو یہ اپنا آمینہ مختار ہیں تو وہ بات کرنا چاہتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جی آمنہ اپنا مائک آن کریں اور آپ اپنا کویشچن ہے تو آپ مجھ سے کریں کائنڈلی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ہم لوگ جو بک اویل نہیں کر سکتے ملتان میں نہیں ہے تو وہ بک کیسے لیں گے؟ جی اس میں دو طریقے ہیں. جو جی دیکھیں سر. جو ملتان میں رہتا ہے تو وہ تو کائنڈلی جا کے لے بک اس کا فائدہ ہوگا. فائدہ جی یہ نہیں کہ ابھی فائدہ ہوگا. ابھی جی تو میں آپ کو پریزنٹیشن بھی دے رہا ہوں اور ریکارڈ بھی بھیجوں گا اور اس کے علاوہ جو ہے اس کتاب کی تصویریں بنا کے بھی بھیجوں گا. آپ کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن جو ملتان میں لوگ رہتے ہیں تو وہ کائنڈلی اس کتاب کو پرچیز کر لے تاکہ آگے جابز آئیں گی تو اس میں یہ کتاب کافی آپ کو ہیلپ فل ہوگی. اکثر یہ سوشل ویلفیئر کی جابز آتی ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو جو لوگ ملتان سے باہر رہتے ہیں وہ ان کو میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کتاب کی جو تصویر ہے فرض کریں 8-10 پیجز ہیں میں کیم سکینر انسٹال کر لیتا ہوں. آج اس موبائل سے تصویریں کھینچ کے وہ آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے میں جو ہے آج کا جو لیکچر ہے یہ جو پریزنٹیشن ہے میں دوبارہ سے اپلوڈ بھی کر دیتا ہوں. اور اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی سیو کر کے میں آج لنک جو ہے وہ واٹس اپنا LMS پہ بھی بھیج دوں گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے اسٹوڈنٹ جو دور دراز بیٹھے ہیں یا ایسے اسٹوڈنٹ جس کو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہو گیا تھا تو وہ اس کو دوبارہ سن لیں گے اور ان کا فائدہ ہوگا. جی سر LMS اوپن نہیں ہو رہا بہت سارے اسٹوڈنٹس کا. جی LMS جو ہے وہ کائنڈلی آپ اس کو یوز کیا کریں آف ٹائم میں. جی سر. آپ اس کو سر